Of course, we all know that they are targeted for enterprise market, but still, from the perspective of just all of us, like human beings, it's very, very pricey. And are there any plans for lowering the price? So will it be more affordable, maybe in some perspective, maybe in putting the production in some other countries or by some other means? What do you say? Okay. Yep. No. You're speaking. Yeah, you can also translate the question. Ну, вопрос, я так понимаю, все поняли, да, ведь? Когда подешевеет? Да, когда подешевеет. Да, а на русский надо, да? Все. Правильно? Да, давайте. Да, окей, все. Yeah, I will translate. So what you will see is that if you look into traditional large video endpoints, like the one we have in front of us here, Итак, в будущем вы увидите то, что, например, если сейчас посмотрите на большую систему, какую мы видим сейчас здесь, they are quite costly. они, да, действительно достаточно дорого стоят. But if you compare that to the cost savings, Но если вы сравните эту стоимость с затратами, которыми вы с вашей экономией, and for some of the executives traveling, например, с экономией на командировочных расходах, this kind of equipment is actually not too expensive. вы поймете, что это оборудование не такое дорогое, как вы думаете. And you will see that now that Hamburg is a part of Cisco, И сейчас вы видите, что Тамберг является частью Cisco, you will see that there's a much wider price gap и существует достаточно широкая разница, ценовая разница. So from we have an example over here. Например, видите пример. This is a phone. Это телефон. But this one is tightly integrated into the Telepresence portfolio. Телефон Cisco, который плотно интегрирован в портфолио Cisco. And it costs a few $100. И стоит всего несколько сотен долларов. If you want even cheaper solutions, Если вам нужно еще дешевле, you could have only software solutions on your iPad вы можете использовать программные решения на iPad or on your PC. или на персональном компьютере. And if you want high quality cameras, И если вам нужна Where do we have камера that? высокой четкости, I don't know where it is, и ресивер, then you could also get that. вы тоже можете получить это. So it's a much wider range now. То есть сейчас диапазон очень широк. So we can buy the software separately. Yes. So when Камера присоединена yeah. USB. So with from a service provider, you will be able to get software for free. От сервис-провайдера вы сможете получить программное обеспечение бесплатно, That you can put onto your PC, установить его на компьютер and then you pay for a monthly fee и проплатить абонентскую плату to use за it. месяц для использования. And then you can integrate that to all type of telepresence systems. И вы можете интегрировать это решение с любыми системами телеприсутствия. But then we also sell high quality cameras Также мы продаем камеры высокой четкости. that has very good camera Это очень хорошая камера and also have a lot of audio features in it. с интегрированными аудиофункциями. So that's a little bit to address the more common type of market. И таким образом мы отвечаем на эту потребность рынка. But please remember, it's focusing on businesses and not private people. Но, пожалуйста, не забывайте, что это все-таки нацелено на бизнес, а не на частное использование. So there will not be any focus on private people, right? I did not say that. Я не сказал, Not right now. что не будет делаться акцент на частное использование. But right now, the portfolio we have is tailored towards businesses. Но на сегодняшний момент портфолио решений, которое мы имеем сейчас, оно ориентировано на корпоративных пользователей.
What are the main factors specific for Russian markets that slow down the adoption of the telepresence systems? Maybe there are some mental specifications or other things. Maybe Russians like to travel or discuss something while sitting in a sauna or like that. I think definitely, definitely the way of doing business has a difference. Определенно методы ведения работы, они у всех различны. But I also believe that technology has been a hinder in the past. Но также я верю, что раньше технология представляла собой препятствие для внедрения. There was questions today about what will happen on the network side. Сегодня меня спрашивали, что же произойдет с сетью. And I think that networks are improving significantly in Russia. Я считаю, что в России сети развиваются достаточно хорошо. If you look into what has happened in Moscow as a city the last 2 years, Если вы посмотрите, что произошло в Москве, в городе Москве за последние 2 года, this is not an evolution, this is a revolution on the network это side. не эволюция, это революция с точки зрения сетей. Now we need to take that revolution out to the other cities in Russia. И теперь мы должны перенести эту революцию в другие города России. And when networks and technologies are more available, И когда сети и технологии станут более доступны, then you will start to see that people will start to use it. вы увидите, что люди начинают пользоваться этими решениями. But I also believe in traditional markets like Russia, Я также верю, что на таких традиционных рынках, как российский рынок, you will find that it's maybe the new generation of people возможно, следующее поколение людей, that will adopt to this way of working которые уже адаптировались к этому новому подходу к работе, before the traditional type of managers in Russia today. адаптированы лучше, чем традиционные менеджеры, сегодняшние менеджеры. But in all fairness, I'm surprised to see how many companies adopting this today in Russia. Но должен сказать, что я очень удивлен, как много компаний сейчас внедряют решения видео в России. So then, what are the factors that promote the usage, the adoption? So maybe some national. So some factors, one factor could be the way we do business is very different today than what it used to be a couple of years back. Одним из факторов можно сказать, что то, как мы ведем бизнес сегодня, совершенно другой процесс по сравнению с прошлыми годами. The way Russia do business with international companies, И то, как Россия сейчас ведет бизнес с международными компаниями, it's much more natural now than what it was only a few years back. представляет собой намного более естественный процесс, чем он был раньше. This forces on a new way of working. И это таким образом стимулирует новый подход к работе. You're also seeing that some of the drivers we spoke about, mobile workers, that people are more social, working with the networks, that people are more virtual, and that people are more, video related, also drives a new way of working. И также есть другие факторы, которые стимулируют внедрение новых методов совместной работы, такие как виртуальность, визуализация и социальность. Если говорить сегодня об этом уже. So I think that this is the key driver, is the business, the way we do business is changing. Я считаю, что основным моментом является то, что у нас меняются наши методы ведения бизнеса. But change takes time. Но, естественно, для каких-либо изменений нужно время. Cisco is more than doubling our telepresence business year on year in Russia. И Cisco в России каждым годом увеличивает свой бизнес, видеобизнес больше, чем в 2 раза. So you can look at what kind of other technology is doubling the business every year. Very few. И если посмотреть на другие технологии, у которых есть подобный рост в 2 раза каждый год, то таких технологий довольно немного. And what about mobile solutions for telepresence? We have an iPad application. What about smartphones? So the applications we have are for like iPhones. It's for Android phones. We also have
simple solutions for Nokia, but I don't believe in them. And we also have launched Jabber, Cisco Jabber for BlackBerry. У нас есть разные решения, выше названные. Why don't you believe in Nokia? I do not believe that the Nokia operating system is their strategy for the future. So you don't believe in Windows Phone 7? It's Windows, but not Nokia OS. So Windows is definitely a platform for us. Windows, Apple, Android, and also BlackBerry. So you just don't believe that the Windows Phone 7 will help Nokia to get out of the crisis? I will not comment on Nokia and Windows, how they work together. Yes, sir. My question is cooperative climate. I'm introducing the online magazine. We're orientated to the enterprises of small business. So we have a lot of video content. There are a lot of exclusive interviews, some reports from some meetings, but it's very hard. And so we use YouTube, but we have to make little files to disturb the interview. So, what do you think? Will Cisco make some kind of YouTube, some kind of storage for such files? Yes, you're 100% correct, because this is the way companies work today. So Cisco has developed something which is commonly available today called show and share. Cisco разработала решение show and share, которое сейчас доступно. So show and share is the enterprise version of YouTube. Это решение представляет собой корпоративную версию YouTube. So, for example, if I have a meeting or a presentation or Telepresence, Например, если у меня встреча по видео или телеприсутствие, система телеприсутствия, or an interview, или интервью, I can just store that call. I can post it and show and share straight away like that. я могу сохранить его и сразу же начать раздачу стриминг. But remember, this is an enterprise solution. Но это решение для корпоративных клиентов. So you can then give the rights to view it to those who should see it. И вы можете тогда дать ссылку на просмотр тем, кто должен посмотреть. So it's a controlled version of YouTube. Это версия YouTube, так называемая, которую вы можете контролировать. But then the problem comes, because now think in 3 years' time. Но другая проблема. The problem comes, when you in 3 years' time. Через 3 года будет намечена другая проблема. You have 2,000 video interviews. У вас будет 2000 интервью. How do you then find the right one? И как же тогда найти нужное вам? Then we are building solutions. Мы строим решения. So you can actually search in the video stream for content. Video analytics. Yeah. Вы можете организовывать поиск по видео. This is built on our MXE platform. Построено на нашей платформе MXE. So by doing it that way, you can search in videos the same way as you do on static web pages. И таким образом вы можете организовать поиск в видео, так же, как сейчас организован поиск статический по сайту. I certainly can't imagine this. No, it's but I've seen it working. It is not commercially available, but it's very soon to be launched. Это пока еще решение недоступно, но скоро будет представлено. Yeah.